ahoy alam ki apothak dharna ke padopon Dwar amla MAC constituency arlo penang an adimalong de Nagaon Penhutai district ke padopon apothak piniwata langso serduna klangmalong song thorom chipupe pin pen dharna padosi kachisong padopon Laso hut KSA penching lok ong dungrong raratum chitong dun pusi birta longpon News report Birta Live Nilitum Karbilo Charlie Asong what had lang so KSA branch pensi patirti ponlo pini labang so da kachisong publicly la mas really kapidunang ko bangke kedamtang jakhong niphai ke thomarni bohampur MLA Jitu Gusami alangli mane West Karbi Anglong jurisdiction arlo alangli pu West Karbi Anglong administration fan jila prokhon fan parjuji pin pen DC lapen SP atu fan parjuji pin lapen boithalang so police station usi atu fan officer in charge fan parjuji pin besi alangli bangke dak West Karbi Anglong jurisdiction pu border pen anglu chok si alangli bangke dak Karbilang pialang roi anbang pensi je Karbi Anglong mode West Karbi Anglong lo laso aduye hoy lapu nogong recipe aduye bangke la Karbilang pialang roi longen lo Karbilang roi adha bangke Karbi Anglong lo lapu bangke nogong recipe bap hujan recipe pusik kiputekan lasi alangli labangso hurkimo chini ne pameka ke ajoini pensi alangli bangke nejitekan khap nejitekan frulo alangli towi he tame alangli Facebook live bang la pen pini kapre channel na me klang lo alangli phan ladak komarane kolpo das la pen ladak alang tum ladak politika la dalala tum alang tum si alang li phan hang pensi ladak lasan kapacar bu se ye phan alang tu bidilang no dang claim lasi laso bidilang no dang claim maganil tum dak duram la rat la pen nil tum dak karbilo lochali asong pen kadung same nil tum angke pin rem lo jitu go sami phan la pen alang li phan ke bang hilang ni laso nang claim bom brodang te nil tum angke la ansu si phere me ang deng na min tum piloche song ponang ko la pen phere me asa yang deng na min tum claim ponang ko ji ke claim ponang ko ya thebang ke alang li Karbi Anglong 1951 13 April si ilitum Karbi Anglong district bangke ilitum bangke border mate hima bangke nirdharon border demarcation bangke 1951 13 April si aduye hoy nang sirilo lapen 1951 17 November bangke Karbi Anglong di pu Karbi Anglong nang declare lo lapen 1952 23 June bangke ilitum council pangni lo lasino bangke 1952 23 June bangke council foundation di pusi aninkan wang mate asengkan wang sampai nang kolon bom lo lasi alangli chini nangji Assam akipitel ke aprang aban akipitel ke aprang Assam akipitel ke Meghalaya Shillong lasi alangli chini nei lapen 1964 lake Ladakh non kedoan bangke boithalang so area bangke harasu population bangke 213 ve population harasu lapen la non la borpani reserve ana bangke lake Ladakh bharia nam pilang Ladakh forest reserve la lasi Ladakh rom da rong da kom pilang lapen munira phaita me jum pilang lasi alangli lahe phukimo chininang je polo anke lapen Meghalaya tum bangke 1971 bangke Assam state long pen nang chikak dun dak lo 1971 bangke lasu chikak dak pen alam tu bangke separate state kim der lo Meghalaya sor bangke angke alam tum Assam capital bang Shillong adim bangke alam tum Shillong pen nang suntuk si Dispur non Guwahati Dispur long si alam tum bangke Assam Musibaloi alam tum secretariat bangke nang kim junang kok lo laso bangse Assam sarkar atum abang lapen Meghalaya government bangke demand lo je border bangke si demarcation chunangji hima bangke puno nirdharon kuri chunangji bosi 1975 22 June bangke Assam sarkar pen la border notice bangke nangpali chulo la haso alangso labangso alum sameni linal tum hanang piji labangso alulom tok daklo 1975 24 June bangke hara subang so notice la bangke komane yong si claim objection yang si aputi do prodang de kupine ke kroi dun de kache don de prodo prodang de nal do mage puti bedon dakhil thunoi je nitum afan sarkar fan mode
West Karbi Anglong district of Hansame, but the Karbi Anglong district of Hansame, the police station of Hansame, Protibeton Bang. Nang pichunoi, balik report bang nang pichunoi posi haladak tok lo 6 week pi. Hala rui trong apienda, lap dagalom kecik kibi itu bangke, lahai claim dan objection na thang acini pidunde join ni si, manghu mangram si alal tu bangke, thang pini yang ni anta claim objection na bangke awiderlu. Lasi 23rd below 3rd September 1975 bangke final publication dia lo Assam Gazette notification along. Bari dolo, Maisam dolo, Karupina dolo, Tharbiabi dolo, Iltum dak, Botalang so dak, Aduyo hoy, Ablong kido, Arong ta do Thailu. Lasi ladak, labang so, kopi posi special gadget, notification paklang dia api. Alang tum makaitan nang cihuri say, nang charwo say, labang ke, je ladak bang ke dual voters ke doko jone. Dual voters bang ke nilitum apong karbilo charli asong, lapen akapre asong, duaramla rat pensame. Deputy Commissioner of Hansame, Pinpur along with the memorandum, Pajir Damlo, Pidamlo, Apong, Same, Assam Sorkar, Lapen Karbino, to Autonomous Council to initiative and event Pinianta, Lasso, Dual Voters and Cotton Kuri that, but it hunted that. Ajoini Pesi, Norman Lasso, Dual Voters Bank, Happen District, Piniponside election, but a Hupidun that, MLA election, MP election, but a Hupidun that, Lapen Lapu, Karbianglong, MLA election, MEC election, MP election, the Bud and Pidun that. Latuma, Hapu Plan District, but the Hupidalong Nangi, Lapu Karbianglong, but the Hupidalong Nangi, Pojonisi, Alantum Lasso, Double Center, Lasso is Setas Bangla to maintain bomb. Lasini tumbang piniari bangga ni tumbang cikoi jaktelo, cedono jaktelo, laso dual voters bangda, unti kepapen inhanang po, lapen lada, ini tum 1951 si, ini tumbang district kecelo, alang tum dak pas ali dak mai samalong, gampang side nak bi election apa tu kalau ke tuteli si lake cokce illegal, lake ladak labangso, latum bangga 1992 si, ponside nak bi. Ponside dengan pi lasi lada ke 6 sidul area mate 6 sidul elaka ke ponside election ke nang bi une lape nang bilong le election ta bilong le sitame ala atum nang bi bor idet jakong pen pokpi pen jakong lang no bidi lang no pen lang ponside election nang bi bor idet ti lasi Assam Sarkar phana me chuning rile thorlo lapen team Karbianglong Autonomous Council me chuning rile thorlo labangso homoisa bage unti ke problem mange la dual voters pada pabita nang po lapen ako 2 number mange ponside election mang dak pen uthai serak nang po dong ti uthai serak ri pulu tang de ke bang ilang ni bang set pungset che songji lapen ladak institution ta tulang institution bang অনুষ্ঠান bang ke ladak LP school do pilo kuthia tuli block pen bote ladak kupini M school lason nang kikim ta do lasin labang so school bang LP school le punon M school puthak le punon kuthia tuli block pen kuthia tuli educational block pen nang kikim bang ke Karbianglong Autonomous Council na thunang transfer at nang ji education institution ame Karbianglong na thubang transfer at nang ji fansin nil tumage churing rilo lasi no bang no nilia ko kanenji dun thui bang lalo ladak Maisam dak pasali dak alo menu bahini atum enu muri do kolpo das pulang alo alang henlo dalal sokro lo political dalal lo alang rasniti dalal lo alang li full of plan district penda hupidhalong nangji lapen da ponsai election na bilong nangji lapen pukar Karbianglong penda hupidhalong nangji po banglo lasi labang son bang pu phan bang ke dilitum pang thek bong jilang pang thek wekji lapen alang li talason claim bong lang pulo dang te alang li phamle so dak pen dilitum action and punji lapen je non bang ke jitu kusami bang ke kenang je polisi bang ne phan nang ke hang si ne phan boy thalang so amuri tu ne phan nang ke hang si ne ke dam lapen alang tum nang ke hang si ke dam busiku alang le tum da amuri tum yong si instigate kuri re usutai kuri re alang le tum yong si usutuni yong si jugai ke posode wangwi ke mati lasi da amuri tum madame nil tum bang ke warning pilo Kebang jilang ni bangke sodak penil do bangke action and popo lapen ohon sarkar lapen Karbianglong Autonomous Council lapen Karbilo Charli Asong lapen inter district lapen inter state border pilo monitoring border cell committee pen besame pini Guwahati rong sepi dispor lo sidolop pini Assam Chief Minister pen kaching wai fansi niltum chong ning chong prong lo lasing hong chapo jong si mesen result langkri brodang de
langsung saya muncul masih ini akhir tangkring masih nil tu mengaji songwan po. Okay, the incident that took place here at Serdun Aklam today. Why we need to organize a peaceful rally? Why we need to organize today a rally? This is because the incident that took place on the 3rd of this month, 3rd of July, that the MLA of Berhampur district, without unauthorized, without informing or without taking any information and by look down of our Karbi Anglong Termas Council, the district office Karbi Anglong district, the SP office Karbi Anglong district, and the local leaders, and we have got a local MAC look down and without proper knowledge, he came and tried to our district, and he came up to the middle of our Karbi Langpi river, standing on the bridge and saying that this half of the bridge and the half of the Karbi Langpi river is under the jurisdiction under the district of Nagaon district, he's saying, and that is totally illegal. So before he came and before he said that he should know the past history, he should study the history. Without knowing the history, he came and entered into the history. So that is, we totally condemn and we totally protest on this. This is our land. This is our river, our bridge. We have been living here since our childhood. We have been living here, and as far as I know, this is our land, and this land belongs to Karbi Anglong district. And what he says is totally wrong. And here in the one culprit is there, namely, here's a local incident of a Thalangso area, namely Komoldas. Komoldas is a man. Kolpodas is a main culprit here because he often used to go to many of the Nagaon district leaders. He often used to go to the DC, the SP, and even to the MLA, saying that he is the man who insists that. But actually, we should know behind the why is that. The behind reason is that Kolpodas is doing for his own benefit because he's a politician. He work in politician, so he wanted to take all the rural resources, like for example sand, etc., from our district, and so for his own political benefit only, he's doing that, and he's going and saying this and that. So this MLA is totally wrong. So we, on behalf of the Karbi Student Association, we strongly condemn on this matter, and I request the Team Karbi Anglong or Karbi Anglong Termas Council and the Nagaon district and the Chief Ministers of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, to solve this issue as soon as possible. And today also there is a meeting on account of this, and Karbi Student associations and different allies have already went to Guwahati and they have already engaged there in a meeting. So we are waiting eagerly for the positive response. And if we didn't receive any positive response today, in the coming days, this is just the beginning. In the coming days, we will fight and we will protest and we will conduct more rallies, we will conduct more protests in the coming days. So I strongly condemn MLA Jitumiko Goswami Saikia and the Kolpodas of local resident here on account of this matter. So আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমেৰে আমি এটা অনুৰোধ আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিব বিচাৰিছোঁ বৈঠালাংশ ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা বিগত 3 জুন তাৰিখে ব্ৰহ্মপুৰৰ বিধায়ক মাননীয় জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়া আমাৰ বৈঠালাংশত আহি পেলাই তেওঁ কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ নথকাকৈ আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ সদস্যসকলক একো খা খবৰ নোলোৱাকৈ তেওঁ মনে মনে চোৰৰ দৰে আহি পেলাই আমাৰ বৈঠালাংশত যিটো নেকি কাৰ্বি আংলং সীমামূৰীয়া এলেকাত আহি তেওঁ কাৰ্বি লাংপি আধাখিনিতো নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাটি বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰি থৈ গৈছে। তাৰ বাবে আজি বৈঠালাংশ সমাজৰ এনেকুৱা কেচকাল লাগি গৈছে যে আমি কোনফালে থাকিম, অশান্তি সৃষ্টি হৈছে আমাৰ ইয়াত। সেই অশান্তিৰ বিষয়টো কিয় হৈছে, এইটো 1 নম্বৰটো হৈছে জিতু গোস্বামী দেৱ এজন MLA হৈ তেওঁ এজন বিধায়ক হৈ কিয় এনেধৰণৰ কাম কৰিলে। তেওঁ ভূগোল পঢ়ি আহিব লাগিছিলে, তেওঁ কোনো ধৰণৰ কিতাপ নপঢ়াকৈ কোনো ধৰণৰ হিষ্ট্ৰী নজনাকৈ আমাৰ বৈঠালাংশত আহি কাৰ্বি আংলঙৰ মাটিত আহি তেওঁ এনেধৰণৰ কাম কৰি থৈ গৈছে, এনেধৰণৰ অশান্তি বিয়পাই থৈ গৈছে। তেওঁ এজন পোক হিচাপে ইয়াত পৰিচিত হৈছে।
তো কিয় এনেধৰণৰ কৰিব লাগে আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল আছে আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন আছে আমাৰ SP আছে DC আছে তেওঁলোক নজনাকৈ তেওঁ মনে মনে আহি আমাৰ ইয়াত এনেধৰণৰ কাম কৰি থৈ গৈছে আমাৰ যিকেইটা চেন মল আছে বালি মল আছে এইকেইটা সকলোখিনি বন্ধ কৰি থৈ গৈছে ঠিক আছে আমি মানিছোঁ যদি ইয়াৰে মাটি হয় নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰে মাটি হয় আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ ক'ত আজিকালি ইণ্টাৰনেটৰ যুগত আৰু আজিকালি যি 5Gৰ যুগত মুখে 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 কৈ দিয়া কথিত ভাষাৰে সংগঠন মানে আমাৰ দেশ নচলে ৰাজ্য নচলে ৰাজ্য নচলে সেয়েহে তেওঁ পুৰা নথি পত্ৰ লৈ আহিব লাগে যদি নথি পত্ৰ আছে তেতিয়া বেলেগ কথা কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ নথকাকৈ তেওঁ আহি পেলাই এনেকুৱা অশান্তি সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে এনেধৰণৰ কাম কোনেও যাতে নকৰে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে তেওঁক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ যি আমাৰ 5জন বিধায়ক আছে মূলকৈ আমাৰ ৰংখাং সমষ্টি আৰু আমাৰ আমৰি সমষ্টিৰ 2জন MLAকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে ৰাজ্যসভাত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ হকে মাত মাতে আৰু আমাৰ যি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ যাতে এই যি বিভাঞ্চিত যিটো সীমামূৰীয়া বৰ্ডাৰৰ কথা তেওঁ সোনকালে অতি সোনকালে তেওঁ মীমাংসা কৰি পেলাই হয় ইপাৰ হয় সিপাৰ কৰি দিলে আমি ভাল পাম ধন্যবাদ lapen itu sapi sarpu lapen dolang lapu riso ejak dan itu ketong na kong alam teke na pelo ju ke damtang arni ting tarik arni abang arni am bakeni di paket pamit keke delo nini ngabe delo sila ting tarik ke bang laso jitu ku sami pu alang liwang lo halang piparai akpong along si alang lam kanung jetekan nitum lapu parai ke nitum karbiang nogong listrik kaparai ke nogo karbiang long kusi alang di kanung jetekan la solam aku taksi nitum non press meet ini nangkong lo sita alang ni ke ni di kau juga itu kusami apa alang ni ha 1972 aningkan alang ni jod mulu ma jod mulu milang mah la solam ma kan milang so itu kusami apa ni aju itu lo athema kau juga tun dalam tegala kohelo ni tum ladak Dwaramla Homosti Mate Boythalang so Nutun Bojar Tribal Bell Block udak nakitok ditekang angang bongta alang liha hol roha Homosti MLA wangwe la pengke ujay Homosti wangwe si ha bhompur pen alang lidang chon jet alang ke wanga panu wangke nilutun ke kar bilo ka charlia song mate dak san pisar fu mate dak araka so tunke kondem lo la pengke nining dok dem pik lo aron non patai siyong sila son akam ke wang lang ke nilutun ke sar puji nelo sar puji ni nelo thur pak pensi ke theng dame ke chok dame acak pen dame abuji lang lo sa bitik taklem nang kok ko alang ni ka chonggu si ke bang ka chonggu ke bang alam the bang ke la puron ni jam dia bang ke alang ni bang ke kopilo pulis ta gari ihu alang ni ka cewang la pengke la nitum ke ladak ke sur ke do oma do kai tong ke do oma krokon thi do oma alang tunak ke nep ja phan ke wang ma aro lang la hai la pan ke kan ke ka chong hu pe salam tum ke wang ka chong hu pe salam tum la maning je la son tong karbiang long ke nitum la sala ke responsi pu he kita tum ke respon pe aku nam tum nitum karbiang long ta la data duaram la ta MEC EM do son Profesor Dotaro ke nilitum AIM lo, la pengke non HBT ro, la ke nilitum AMLE lo, ingte la po ando koka pila tua pan lang plot, la tua pan jingki ke pin cetan ke pin, alang la dake wang apa ke nilitum ke kondem lo, nituma amuni la panta alang dia bangke la lang plot si la dake wang apa ke nini oil lak lo rapta, la pengke ka bilo cali asong atum tani oil lak lo, aningi punga ningke kang si nitum dak press meeting nilang kok lo. Si ini nitum dak ahoy adu dalam kacusong ade nitum dak karna kedu kon
solo kasi pangsi bangke perangke bitu matung han akiru pilo nali tum labang so ko long nang so pega po ili tum pini labang so nali tum media thengu ben kan ke kang tu alam ke la so hello je ili tum ladak open stamili tum che than bom lo je ili tum document sa bangke chok lim pendu ahok pe ili tum dak bangke karbi along le beklo la bangke documents ang ton masidu elo isi pen isi itu mo hejong same chingki che than pon lo la si la so long le puthak bangke itu nang ka pachun piji la bangke non ili tum dak duaram la long IEM ake hai sar Prabhat Chandra Taro alang li bangke dak border state committee president lo alang li same mamai pulo la selang li phang same un an thek am pen bangalang li same bor i pon bom lo la pengkap la an su se ka pachun ve gi phan alang li phang same chun ri lo la pen ti tum la dak koi thalang so mate li tum amri LA la li tum non MLA kichiman Dr. Habiteron alang li same la bangso komoisa along aputha ka bangke la adu ya hoy along li tum phan klar sapen li tum phan labang so mane nang pachok pivegi phan alang li phan same chuning ri lo la penteli tung kaching honai karbiang long autonomous state CEM mate MLA rongkhang MLA ke hai Dr. Duliram Ronghang alang li phan same churu lo mane alang li phan ka churu bang ke la so lo je la so putha ka long li tum phan nang pachum pipon vekpo usi alang li phan same chuning ri lo la penteli tung kaching honai Assam Chief Minister Sir Dr. Himanta Biswa Sarma alang listame litma phan labang so homoisa ladak duaram la long le adoy hoi homoisa long abang itum phanang pachun pipon vekpo pu selang li phan same chuning ri la la pen alang itum phan klardak pen non brabjin pen alang li phan same chuning ri lo alang itum phan labang so border mati labang so hoi alam ki long bang na pachun pipon vekpo pu selang itum phan same chuning ri par piklo alang itum phan si ancol